Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, ni siku ya 12 ya mwezi Aprili mwaka 2023, siku ambayo waziri wa usalama Kithure Kindiki amekuwa waziri wa kwanza kabisa chini ya katiba ya mwaka 2010 kufika mbele ya bunge la kitaifa kujibu maswali ya wabunge yanayohusiana na masuala mbalimbali. Nimekuandalia taarifa hii na nyinginezo kwenye Dira Ya Hope TV. Karibu nikujuze, mie ni Alice Diana. Naam, moja kwa moja tukianza ni kuwa Gavana wa Mombasa Sharif Nassir ametoa tahadhari kwa umma kuhusu ugonjwa wa kuendesha unaoambatana na kutapika sana. Akihutubia wanahabari afisini mwake, Nassir amethibitisha kuchipuka kwa virusi hivyo miongoni mwa watoto na kusema kuwa kati ya sampuli 75 zilizochukuliwa kutoka hospitali kuu ya Makadara, watoto 3 wanaugua virusi vya Rota virus. Mwanahabari wetu Doli Murigi Mbuvi anatufungulia jamvi la Dira Ya Hope TV na taarifa hiyo. Serikali ya kaunti ya Mombasa iko mbioni kudhibiti kuenea kwa virusi hatari vya Rota vinavyosababisha ugonjwa wa kuendesha maarufu Rota virus. Gavana Abdulswamad Nassir alithibitisha kuwa kati ya sampuli 75 zilizokusanywa na matabibu katika hospitali kuu ya Pwani na kupimwa katika taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya KIMFRI, wagonjwa 3 walipatikana na virusi hivyo. We've already confirmed 3 cases of those that have already been tested that it is actually rotavirus. We currently have enough dosages. The Public Health Department will immediately engage the community health workers, volunteers on a stipend basis between now up to the end of this financial year, where the next financial year we are now going to be getting this as a conditional grant from the national government. Akizungumza katika kikao na wanahabari akiandamana na maafisa wa afya, Nassir alisema kaunti imeanza hatua za haraka ikiwemo kuajiri wauguzi 54 watakaotumwa katika hospitali mbalimbali pamoja na kuwaweka wahudumu wa kujitolea wa afya ya jamii katika kaunti ya Mombasa chini ya malipo hadi Julai mwaka huu. We'll immediately employ 54 personnel from medical officers to the nurses, to the lab technicians, to the pharmacists as well. The Department of Water, together with the Public Health, will begin distribution of chlorination pots for all the boreholes and wells. Gavana huyo pia alitangaza kuzinduliwa kwa chanjo ya virusi hivyo kwa watoto wote, iliyopewa jukumu la idara ya afya ya umma kuendesha zoezi hilo katika hospitali zote za umma. I appeal again to everyone, especially those with children below the months of 18. I'll personally be conducting a sensitization campaign to be going out so that we can be able to vaccinate these children against the Rota virus. It is better to be vaccinated than to lose a life. Kaunti hiyo sasa imeanza kampeni ya kuhamasisha umma ili kuhakikisha masuala ya usafi yanawekwa. Doli Murigi Mbuvi, Dira Ya Hope TV. Naam, shukran sana Doli Murigi Mbuvi kwa taarifa hiyo. Tukiendelea ni kuwa waziri wa usalama wa ndani Profesa Kithure Kindiki alifika katika bunge la kitaifa kujibu maswali ya wabunge kuhusu usalama wa taifa na masuala mbalimbali yanayofungamana na wizara hiyo, akiwa waziri wa kwanza kabisa kufanya hivyo tangu katiba ya mwaka 2010 kuanza kutekelezwa. Kulingana na kanuni zilizorekebishwa bungeni, mawaziri sasa watahitajika kufika mbele ya bunge kila Jumatano alasiri ili kujibu maswali kuhusu utendakazi wao. Kindiki akiwa mbele ya wabunge alianza kwa kueleza baadhi ya visa vya utovu wa usalama na uhalifu katika sehemu mbalimbali za taifa, ikiwemo kisa ambapo jamaa kwa jina Daniel Mutembei mwenye miaka 80 au 34 alivamiwa na watu anaowafahamu waliompiga na kisha kufariki baadaye. Before court today, but they could hear none of it. In fact, Mr. Speaker, the protesters engaged police in throwing missiles when the police tried to use tear gas, and it was really a very, very rowdy protest. And of course, one would understand the public hunger, given the circumstances which the deceased had died.
Mr. Speaker, sir, the police were able to open the road much later in the night. But an incident occurred around 7 p.m. the same night. One of the local young leaders, the chairperson of the Tharaka Nithi Border Association, one Willis Mugambi, alias Kiraku, was shot dead in the chest around 7 p.m. He died on the spot. And that complicated the matter. And immediately that happened the same night, we dispatched through the Inspector General of Police, the Internal Affairs Unit of the National Police Service from Nairobi. The head of the Internal Affairs Unit was dispatched the same night to Chuka to travel there and personally take over the investigations, mainly the investigations around the shooting of Willis Mugambi, alias Kiraku, because it was alleged again by some who made reports that they suspected that he could have been killed by a police officer in the process of the riots. So we dispatched the Internal Affairs Unit. It's still there. We have crucial evidence. Na tukiachana na hayo mtazamaji, bodi ya wahandisi nchini EBK inatathmini masharti ya kudhibiti ujenzi wa majengo ili kuimarisha utekelezwaji na ufuataji wa sheria katika sekta ya ujenzi. Haya yanajiri baada ya ongezeko la idadi ya majengo ambayo yameporomoka nchini. Baadhi ya masuala yaliyotajwa kusababisha kuporomoka kwa majengo ni pamoja na utumizi wa vifaa duni vya ujenzi, wahandisi bandia, miundo miongoni mwa mengine. Gloria Musimbi na zaidi. Kufuatia visa vingi vya kuporomoka kwa majengo kote nchini na kuacha msururu wa uharibifu wa mali na vifo, bodi ya wahandisi nchini EBK imechukua hatua kuziba pengo la visa hivyo. Kulingana na EBK, zaidi ya majengo 60 yameporomoka nchini tangu mwaka 1996 ambapo takriban watu 200 wamepoteza maisha. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa EBK Erastus Mongera amesema bodi hiyo inashughulikia visa 20 vya wahandisi waliosajiliwa kuhusiana na majengo yaliyoporomoka kote nchini. The board is undertaking 20 number disciplinary hearings on complaints received against registered engineers. The process is aimed at ensuring that registered engineers adhere to the engineers' code of conduct in the exercise of their duties. The relevant sanctions will be effected against the engineers found to be non-compliant, as provided for under the Engineers Act 2011 and Engineers Rules of 2019, which have already alluded to. Kutokana na ongezeko la idadi ya wahandisi bandia wanaohusika katika maeneo ya ujenzi, rais wa taasisi ya wahandisi wa Kenya IEK Eric Ohaga amesema wanafanya juhudi kuhakikisha wahandisi halali waliosajiliwa kisheria wanawekwa kusimamia katika maeneo ya ujenzi. We are saying that we have competent engineers in this country and the engineers must get back to where they are supposed to be. Any member who does not comply with our code of conduct, which we have signed ourselves, will be able to be fair in judging those particular members, so that the safety of the public and the safety of this property and the buildings that we are talking about is assured. Akiangazia kisa cha hivi majuzi cha jengo lililozama na kuporomoka eneo la Thindigwa, kaunti ya Kiambu, msajili wa EBK Margaret Ogaya amesema timu ya wataalamu wa uhandisi ambao wataagizwa kesho wanatazamiwa kutoa ripoti na ushauri kuhusu hatua zinazopaswa kuchukuliwa. We have put up the team of experts we have put up is a team of 3 which involves geotechnical and structural engineering experts. Really the top of the range. They are consulting engineers. And we have commissioning them tomorrow, and we expect the reports to come through in the next 2 weeks, which is just to advise on the Thindigwa, a particular case of Thindigwa. Mhandisi Johnston Matu alionya waendeshaji wa ujenzi dhidi ya wahandisi bandia, akiwarai wahakikishe ujenzi inafanywa kwa ufanisi kwa kutumia vifaa vifaavyo vya ujenzi. Construction
must involve engineers. Architects are there, they do their work, they do the artistic work to ensure that there's adequate space for the rooms that are required. But in order for any structure to stand, it must have a structural engineer who has been educated, who has been trained and has experience to ensure that that building can stand the test of time. Failure to do that exposes the investment or the project to many things. Number one, you can lose that whole investment as a developer. And we have seen them losing. They spend so much money, and at the end of the day, they lose the investment. It's a very big risk. There's also the risk of the safety, even not only for the tenants who come in later, but also the construction workers during construction. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Gloria Musimbi. Shukran sana Gloria Musimbi kwa taarifa hiyo. Huku wa Kenya wakilalama kwa ajili ya gharama ya juu ya maisha, imekadiriwa kuwa uchumi wa Kenya unaelekea katika hali ngumu zaidi kutokana na mzigo unaoongezeka wa ulipaji wa madeni, serikali kutokuwa na uwezo wa kutekeleza hatua za kubana matumizi pamoja na kuzorota kwa uchumi wa dunia. Hii ni kulingana na makadirio ya taasisi ya fedha ya umma IPFK ambayo imedokeza kuwa uamuzi wa serikali wa kupunguza mgao wa bajeti kwa sekta zenye athari kubwa kama vile kilimo na ulinzi wa jamii huenda ukaathiri uchumi zaidi. Grace Hati na taarifa hiyo. Taasisi ya fedha ya umma nchini Kenya IPFK imetoa ripoti ya bajeti mbadala ya mwaka 2023 na 2024 ambayo imekadiria kuzorota kwa uchumi wa nchi kwa ajili ya madeni miongoni mwa masuala mengine. Taasisi hiyo imesema kuwa uamuzi wa serikali wa kupunguza mgao wa bajeti kwa sekta muhimu kama vile kilimo na ulinzi wa jamii unaweza kuwa na athari mbaya kwa ustawi wa jumla wa idadi ya watu, kwani sekta hizi zina jukumu muhimu katika kukuza ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Akizungumza wakati wa uzinduzi rasmi wa bajeti mbadala ya kitaifa ya mwaka 2023 na 2024, afisa mkuu wa IPFK James Muraguri amedokeza kuwa kutolingana kwa ahadi za serikali na mgao wa bajeti kwa maeneo yaliyopewa kipaumbele kunatia wasiwasi. This publication comes at a critical time when the economy's recovery pathway depends significantly on fiscal consolidation and fiscal discipline. As we've noted, over the last few days, the biggest conversation has been on the cash crunch, with civil servants not having their pay, parliament missing their salary. Why budget to the adult sector has reduced by 12% when we have not attained food security, and then the intervention that the government committed to in respect to fertilizer subsidies has not been achieved. And again, there is a huge disconnect between the 2023-2024 allocation when we look at the social protection sector, considering that the government talked about reducing the cost of living, cushioning the vulnerable, increasing cash transfer to the elderly and orphans, and lower elderly and people living with disabilities to NHIF. Kwa mjibu wa ripoti ya mwaka wa fedha wa 2023 na 2024, serikali inanuia kutumia shilingi trilioni 3.6. Miongoni mwa sekta 5 zitakazonufaika katika bajeti hiyo ni pamoja na ulinzi wa mazingira, maji na mali asili kwa 51%, afya kwa 36%, usalama wa taifa kwa 26%, nishati, miundombinu na teknolojia ya mawasiliano kwa 22% na uchumi wa jumla na masuala ya biashara kwa 14%. Ingawa sekta ya afya ina mgao ulioongezeka wa bajeti, bado haijafikia 15% ya sehemu ya bajeti ya afya inayohitajika, na kushindwa kufikia kiwango hiki kunazua maswali kuhusu dhamira ya serikali kwa malengo ya huduma ya afya kwa wote UHC. Then we also have offer-ups in functions. You find some functions in social protection, there's the same interventions in GECA, there are the same interventions maybe in PAIR. So why do we have this kind of offer-ups that end up increasing administrative costs?
unnecessarily. Hafla hiyo ilihudhuriwa na Isaac Mwaura, katibu mwandamizi katika ofisi ya mkuu wa mawaziri, ambaye alielezea kusikitishwa na hamu ya kuongezeka kwa mgao wa bajeti kwa sekta ambazo hazina athari za moja kwa moja kwa mwananchi wa kawaida. Government exists to resolve problems that are affecting the common mwananchi and to lift people from the bottom of the pyramid. However, the reality of our budget making process is such that we have had what you call infrastructure debt-driven growth. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, shukran Grace Ahati kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kuwa mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ametoa notisi kwa mashirika ya serikali yatakayokosa kurekodi faida ya pesa kuwa yatafanyiwa mageuzi. Akizungumza mjini Naivasha alipofungua rasmi mkutano wa wakuu wa mashirika na asisi mbalimbali za umma, Mudavadi alisema ni sharti asisi za serikali 79 hapa nchini zisaidie serikali kupata fedha. Mudavadi pia alizungumzia hoja ya baadhi ya asisi hizo kubinafsishwa. When public entities fail to pay their service providers, what are they doing to the state of this country? They're impoverishing Kenyans. The government of the day is supposed to serve and support its citizens to make money and to move forward and to grow the economy. Tuachane ama tuepukane na ile hadithi ya kusema waziri amesema. Yeah, there's that famous saying, waziri amesema. So people tend to pass the buck instead of taking decisions in accordance with the law and in accordance with regulations. They take a shortcut and say, waziri amesema. Sometimes huyo waziri hata hawajakutana. Naam, tukitoka Naivasha tuelekee sasa kaunti ya Kilifi, ambapo wakazi wa Chakama katika kaunti ndogo ya Magarini, kaunti ya Kilifi, wanalalamikia uvamizi wa mara kwa mara wa mashamba yao na ndovu ambao wanaendelea kuharibu mimea yao. Wenyeji hao wakiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo hilo Samson Zia walisema kuwa wanaume wamelazimika kutekeleza majukumu yao ya nyumbani kwa kulala shambani ili kuzuia uharibifu zaidi wa mashamba yao. Wakazi hao ambao walidai kuwa huduma ya wanyamapori nchini KWS imekosa kushughulikia malalamishi yao, sasa wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuwasaidia. Hawa wanyama waweze kutolewa mara moja, kwa sababu haitakuwa ni vyema mwananchi hapa sasa anajihangaisha kulima na kupata mazao, halafu baadaye mnyama anatoka huko na kuingia huko. Hakuna hata siku mwananchi alitoka hapa na kuenda kulima katika park yao kule ni safu. Lakini ukiwapigia masimu, swala ambalo watakwambia hakuna mafuta. Kama wakazi wa huku, ni kwa kuwa sisi ni waoka sana, tungekuwa sasa tumeshachukua sheria mikononi. Lakini tunaambiwa angalieni, tumieni sheria, msiue hii wanyama. Na tunajua ndovu moja akiuliwa huku hakuna kulalika. Lakini mahali tunaendelea kufikia sasa, tunalima, watoto wetu wanafukuzwa shule, mahindi yote yanaenda na hao ndovu. Tunataka hii mambo ya ndovu izingatiwe, maana sisi hata tunaumia manyumbani. Waume wanalala mashambani, sisi tunalala nyumbani. Hata tukija kuvamiwa pale nyumbani, wanaume hawako, wanaangalia ndovu. Na pia tutalala juu kwa sababu hatujui wanaume wetu huko shambani wako salama, maana huu mnyama akikasirika, kwanza akiwa na mtoto, hawezi kubakisha mtu huko shambani. Naam, tuvuke sasa hadi kaunti ya Lamu, ambapo vikundi vya wanawake katika kaunti hiyo vinavuna faida kubwa baada ya kubuni vikundi vya akiba vinavyolenga kuwawezesha kupata mikopo ambayo wanaweza kukuza biashara ndogo ndogo. Mikopo hiyo, kwa mujibu wa wanachama waliohojiwa, imesaidia wanachama wengi kuanzisha biashara, kujenga nyumba zao, kulipa karo za shule na hata kulipia bili za dharura za hospitali. Wanachama hao hutoa angalau shilingi 100 kwa wiki na shilingi 50 kwa dharura. Tulikubaliana kwa wanachama kwa kuwa shares tutakuwa tunatoa shilingi 100. That will represent 1 share mpaka 500. Pia tuko na pesa ya dharura ambayo ni shilingi 50.
Katika hii pesa ya dharura huwa tunapeana mtu akiwa amechomekewa na nyumba, akiwa ni mgonjwa lakini ugonjwa wa kulalishwa, ama pengine amepatikana na ile emergency, maybe amevunjika mguu na ambao pengine local hospital kama hizi band dispensaries haiwezi kumsaidia, kwa hivyo inabidi atolewe nje. Kwa hivyo tunapatia pesa ya dharura kulingana na hii ya S4T, si kama hizo zingine. Hizo vikundi vingine sawa wanapewa mkopo lakini interest ziko juu. Kitambo uombe mkopo kuna gharama ya pesa lazima utoe, alafu interest zake ziko juu, na mkopo wenyewe unachukua mkopo wa 10,000 ambao unamaliza na miezi 10, lakini kwao unamaliza na mwaka, yani unalipa miezi 2 juu. Tukaona afadhali tufanye table banking hii S4T kutoka kwa Vision, kwa sababu mkopo tunachukua hapa, hakuna gharama zozote za kuchukua mkopo. Ni unachukua mkopo kulingana tu na share zako venye ziko, mara 3 ya share zako. Savings for Transformation is a sustainable platform that allows families and households to have access to savings and loans loans. The model aims at creating and ensuring that households are able to create more resilient incomes and also access to productive assets. Na tuvuke hadi kaunti ya Embu ambapo naibu rais Rigathi Gachagua amesema uwanja mpya uliojengwa katika kaunti hiyo ambapo sherehe za Madaraka Day za mwaka huu zitaandaliwa uko mbioni kukamilika kabla ya hafla hiyo ya kitaifa. Akizungumza katika ziara ya kaunti hiyo ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo, Gachagua alisema uwanja huo wa michezo wa Moi mjini Embu umekamilika kwa 65%. Naibu rais pia alitangamana na wafanyabiashara katika soko la mji wa Embu na kusema kuwa serikali itaanzisha ujenzi wa soko la ghorofa 4 hivi karibuni katika mji huo. Alafu tujenge hii soko na wale ambaye wako kwa hii soko ndio watapatiwa hizo vibanda bila kuwekwa nje, bila kuachwa nje. Hapa katika Moi Stadium tunatengeneza stadium ya kimataifa na tutakuja hapa tarehe 1 mwezi wa 6 Madaraka Day. Tutajenga stadium ya kimataifa, international stadium. Pia tunatengenezea wafanyabiashara vibanda yao ya kufanya kazi. Naam, ni hayo niliyokuandalia jioni hii ya leo mtazamaji. Shukran sana kwa muda wako, na kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia usiku mwema, mimi ni Alice Diana.